हॅलो, ऑनलाईन कोणी जॉईन केलं का? ऑनलाईन कोणी जॉईन केले का? आवाज येतोय का? येतोय? हॅलो, ऑनलाईन स्टुडंट्स, एम आय ऑडिबल? Yes, ma'am. Okay, so we'll start session. So yesterday we were talking about first point of this chapter, general overview of the system. Under that, we started the third point, that is user perspective. And under user's perspective, we discussed the first point, that is file system, right? So different features of file system we discussed, and under the file system itself, we taken that program, right? So yesterday, those who were present offline, so they implemented that program also, few students. Actually, the Linux installation was not complete. So only 2 machines were available. So we'll see on Tuesday, 3 hours are there. Out of that 3 hours, 2 hours will invest for practical session. Okay. And by the way, so I will tell to install the operating system. Maybe on 4 to 5 machines I will install first through our non-teaching staff members, and remaining our Appa Shinde, that is non-teaching faculty. So he will teach to the students, those who are interested to learn it, installation. Okay, so maybe group of 8 to 10 students, and these 8 to 10 students, they can afterwards they can teach to other students. त्याच्यासाठी आपण मशीन ठेवूया, आपण सीसी लॅब मध्ये इन्स्टॉलेशन करूया. ऑलमोस्ट 61 मशीन आहेत तिथं, त्यातल्या एक 5-6 मशीनवर नॉन टीचिंग इन्स्टॉल करतील. तुम्हाला शिकवल्यानंतर तुम्ही स्वतः इन्स्टॉल करून बघा, आणि तुम्हाला जर सक्सेसफुली इन्स्टॉल झालं, ते असतील नॉन टीचिंग तिथं तुम्हाला गाईड करायला. आणि तुमचं जर इन्स्टॉलेशन झालं 8-10 लोकांचं जे इंटरेस्टेड आहेत, मी त्याच्यासाठी स्पेसिफाय केलंय, जे खरंच इंटरेस्टेड आहेत इन्स्टॉलेशन शिकण्यामध्ये, 15-20 मिनिट लागते त्याला करायला. So they can do it with the help of Appa Shinde sir, and there onwards you can teach to your friends. So that will be better for you people. म्हणजे मी सगळ्यांना शिकवण्यापेक्षा किंवा दाखवण्यापेक्षा एक 8-10 लोकांना आपण पहिल्यांदा ट्रेन करूया, त्याच्यानंतर ना ते बाकीच्यांना ट्रेन करतील. सो विथ दॅट विल लर्न. अँड पहिल्यांदा तुम्ही फक्त लॅब मधल्या मशीन वर इन्स्टॉलेशन करा, डायरेक्टली तुमच्या लॅपटॉपवर करू नका. लिनक्सला थोडा तो मोठा प्रॉब्लेम आहे. लिनक्स इन्स्टॉल करताना बऱ्याच वेळेला आपली विंडोज क्रॅश होते, बऱ्याच वेळेला असं झालेलं आहे. म्हणून डायरेक्ट याच्यावर तुमच्या लॅपटॉपवर, पर्सनल लॅपटॉपवर इन्स्टॉल करू नका आता लगेच. जेव्हा तुम्ही लॅब मधले इन्स्टॉलेशन करचाल तेव्हा तुम्हाला वाटायला लागेल की ठीक आहे आता आपल्याला लॅपटॉपवर करता येईल,
त्यावेळेस ट्राय करा. आणि त्याच्या अगोदर बॅकअप घ्या लॅपटॉपचं, जे काही तुमचा महत्वाचा डेटा तुम्ही ठेवलाय तो बॅकअप घेऊन ठेवा आणि मगच इन्स्टॉलेशन करा. असं झालेलं आहे. मी म्हणजे माझ्या स्वतःच्या मशीनवर सुद्धा मी एकदा इन्स्टॉलेशनचा प्रयत्न केला, पण माझा बराचसा डिपार्टमेंटचा डेटा मी जो प्रिझर्व केला होता तो गेला एकदा. त्यामुळे मी तुम्हाला डायरेक्ट शिकवत नाहीये याच्यावर लॅपटॉपवर वगैरे. अगोदर आपण लॅबमध्ये ट्राय करूया आणि नंतर तुम्ही लॅपटॉपवर ट्राय करा. ओके. So just inform to others, those who are able to come over here, mostly on Tuesday. मंगळवारी जे येऊ शकतील बरं होईल. लॅबमध्ये काहीतरी ऑपरेट करायला मिळेल. लेक्चर ऑनलाईन अटेंड केला तरी चालेल, ज्यांना डिफिकल्टीज आहेत ऑफलाईनला यायला. अशांना फक्त कन्वे करा. मंगळवारी प्रॅक्टिकल घेणार आहे आपण. त्या प्रॅक्टिकल मध्ये बऱ्यापैकी पहिले 2 प्रॅक्टिकल आपण कव्हर करायचा प्रयत्न करूया. ओके. So we'll turn to our syllabus. So we have started the point user perspective. So according to part of user, so what are the important things given by the Unix operating system? So the first important thing, that is nothing but the file system provided by the Unix operating system. So it is having hierarchical file system structure, and further it gives other features, that is it gives the consistent treatment to the file data. So yesterday through that program we said that program copies a regular file to regular file. It was the copy program, right? काल जो काही प्रोग्राम आपण घेतला होता तो कॉपी प्रोग्राम आहे. So what it does, it copies the contents of source file to the destination file. So regular file it copies, but it copies device files also. It copies the contents of one device file to another device file. Actually the boys group they have implemented that. So for the girls students, again I will show it what done by device file. So which are the device files which we are able to access. Normally whatever terminals we have opened on the Linux, so that terminal itself is stated as a device file. Okay. So that terminal we are not creating, so it is inbuilt, and that's why it is treated as a device file. It is a character type of device, and we have copied the contents from one device file to another device file. Okay. So this is nothing but the consistent treatment of file data. So file may be, type of file may be anything, but still it takes the help of same procedures to perform the operations. After that we discussed about the ability of the Unix file system. It allows dynamic growth, that is at the time of execution we are able to create the files, we are able to delete the files, etc., etc. So these are the features which we discussed yesterday. Next we'll go further. So second important feature of Unix file system, that is processing environment. Second feature, or second according to the part of user perspective we are discussing. So according to the part of users, the most important thing given by the Unix operating system, that is multiprocessing environment. Multiprocessing environment. So what we feel as a user, normally as a user आपल्या रिक्वायरमेंट काय असतात, मला जर 10 प्रोग्राम रन करायचे असतील तर 10 प्रोग्राम एका सेकंदामध्ये रन व्हायला पाहिजे. दॅट इज माय बेसिक रिक्वायरमेंट. दॅट इज आय वॉन्ट टू एक्झिक्यूट n number of programs, processes within less amount of time. So I don't want to waste more time. I want to invent my time for maybe other things. So that is my basic requirement as a user. So it allows me the same. It is multi-user as well as it is multi-processing. And how the multi-processing environment is provided, that is given over here. So multi-processing environment is provided here with the help of one of the system called as a EXECL. It takes the help of EXECL system call. Actually before execution of EXECL system call, it takes the help of fork system call. So we'll go to the first chapter of OS. पहिल्या चॅप्टर मध्ये आपण लास्ट पॉइंट बघितला होता सिस्टीम कॉल, आणि त्याच्यामध्ये एक टाइप बघितला होता सिस्टीम कॉलचा, प्रोसेस कंट्रोल, राइट? And under process control, so different system calls were there, and one of the system call is that is fork, F-O-R-K, fork. So what is the purpose behind fork? Why this is used? Not calling to child process, it creates the child process. So parent process executes fork system call and creates the child process. Like our real life examples, so our parents are there, we are acting as a child. So parent executes, it is said that parent process executes fork system call and creates the child process, and that created child may be same or may be different. Listen carefully to understand the concept. It is totally matching to our real life,
बऱ्याच वेळेला आपण म्हणतो की माझे वडील डॉक्टर होते, मी पण डॉक्टर होणार आहे. अँड दिस इज नथिंग बट द डुप्लिकेट कॉपी. दिसण्यामध्ये पण सिमिलॅरिटी असते बऱ्याच वेळेला, कधी कधी नसते. आणि नॉर्मली my father was teacher, I am also teacher, I want to become also a teacher. So this is called as a duplicate copy. That is, parent has created same copy. Parent process has executed fork system call and created same copy. Same copy in the sense, whatever size of parent process is there, same size is there with respect to child process. That is, process ला size असते. प्रोसेस कुठे रिसाइड करते, मेन मेमरी मध्ये रिसाइड करते, त्याला कुठे तर जागा लागते ठेवायला, कारण त्याला एक्झिक्यूट व्हायचंय. सो व्हॉट पॅरेंट प्रोसेस डज, इट टेक्स द सेम स्पेस विच इज ऑक्युपाइड बाय इटसेल्फ. एक तर पॅरेंट प्रोसेस काय करते, चाइल्डला तयार करते. चाइल्ड तयार केल्यानंतर इफ चाइल्ड इज सेम कॉपी, सो आयदर इट एक्झिक्यूट्स फर्स्ट अँड देन गिव्स द चान्स टू चाइल्ड. It depends upon the space available inside the main memory. मेन मेमरी मध्ये जर स्पेस अवेलेबल असेल तर ती काय करते, एका जागेत ती बसते आणि दुसऱ्या जागेत चाइल्डला ठेवते. त्याचं स्वतःचं एक्झिक्युशन झाल्यानंतर प्रोसेसरचा चार्ज आपल्या चाइल्डला द्यायला सांग. दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. नॉर्मली आपण जरी रिअल लाईफ मध्ये बघितलं, आपले जर पालक असतील आपल्या बरोबर आणि आपण कुठेतरी गेला असेल, आपल्याला काहीतरी पाहिजे असेल, तर नॉर्मली पालक काय करतात, पहिल्यांदा आपल्या चाइल्डला मिळवून देतात आणि त्याच्यानंतर स्वतःला मिळवायचा प्रयत्न करतात. अँड देन दे आर थिंकिंग अबाउट अदर्स, राईट? बिकॉज दे आर our parents, they are taking our own care, right? In the same fashion, parent process, what it does, it creates child process with the help of fork system call. It creates child process with the help of fork system call. If it uses only fork system call, it creates duplicate copy. If it only uses fork system call, it creates duplicate copy. What is by duplicate copy? Whatever task of parent is there, same task will be executed by the child. And if parent don't want to create duplicate copy, so parent executes fork along with execl. दोन सिस्टम कॉल घेतली मी आता. फोर्क तर एक्झिक्यूट करायलाच लागते त्याला, का तर फोर्क शिवाय चाइल्ड प्रोसेस तयार होत नाही. जर पेरेंटला वाटलं मी टीचर आहे पण माझा मुलगा डॉक्टर व्हावा, असं जर वाटत असेल पेरेंटला, सो व्हॉट पेरेंट विल डू, पेरेंट प्रोसेस विल एक्झिक्यूट फोर्क and after execution of fork it executes execl. In the sense, parent don't want to execute the same task by the child, so parent want to execute another task, different task. So for that purpose, parent takes the help of execl system call. In the sense, parent is executing one task, executes fork system call along with that task and creates the child process, and it allows child to execute another task. That is, parent is teacher and child should be doctor or engineer. So that is two different tasks. I hope you are understanding. इथे लक्षात, काही पालकांना वाटते की मी टीचर आहे, माझा मुलगा पण टीचर असावा, पण काही पालकांना असं वाटते की प्रोसेसिंग. दॅट इज, पॅरेंट काय करतोय, स्वतः टास्क एक्झिक्यूट करतोय आणि पॅरलली चाइल्डला दुसरी टास्क असाइन करतोय. सो टू प्रोसेसेस विल बी अंडर एक्झिक्युशन अँड दिस इज नथिंग बट मल्टी प्रोसेसिंग. व्हॉट द क्लिअर आयडिया? कुठल्या टाइपचं एन्व्हायरमेंट प्रोव्हाइड करतो युनिक्स? मल्टी प्रोसेसिंग. अँड हाऊ इट प्रोव्हाइड्स? It provides with the help of some of the primitives, and one of the primitive is execl system call. So again we'll take the sample example at the time of practical. आपण एक छोटंसं प्रॅक्टिकल घेऊया जिथं आपण फोर्क पण वापरणार आहोत. एक प्रोग्राम करूया त्याच्यामध्ये आपण फोर्क वापरून चाइल्ड प्रोसेस तयार करणार आहोत आणि त्या चाइल्डला execl एक्झिक्यूट करायला लावून दुसरी टास्क एक्झिक्यूट करायला लावणार आहोत. सॅम्पल फॉर एक्झाम्पल a.c असेल आणि b.c असेल. मला b.c इंडिव्हिज्युअली एक्झिक्यूट नाही करायचं, तर मी काय करेन, a.c रन करून b.c एक्झिक्यूट करेन. म्हणजे एका प्रोग्राम मधून दुसरा प्रोग्राम रन करायचा मला.
येते का लक्षात? हे तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी सांगते मी, जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट कराल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल. म्हणजे आपण a.c तर रन करणारच आहोत, पण b.c रन करणार नाहीये. पण b.c कसा रन करणार आहोत? a.c च्या थ्रू. So a.c will be treated as a parent program and b.c will be treated as a child program. So output of a.c is different and output of b.c is different. So these are nothing but two different tasks. That is multiprocessing. Okay, so like that. So child also able to execute another execl with the help of which they are able to create its own child, subchild. So parent has created child has created subchild will create subchild, like that onwards, and this is nothing but in turn multiprocessing. Got it? So this is about first primitive. So first primitive used by the Unix operating system, that is execl system call. Next, so this is one of the primitive with the help of which multiprocessing environment is provided. Second is who command. Who command. So here, not only who command, actually the commands which will execute with the help of ampersand symbol. So here I have written ampersand after who. So who is one of the command. So by command म्हणजे काय? ती एक प्रोसेस आहे, right? So I can execute more than one commands separated by ampersand. म्हणजे मी काय करेन? who लिहीन, who, त्याच्यानंतर ampersand लिहीन, त्याच्यानंतर दुसरी कमांड देईन, like that onwards. So command 1 ampersand, command 2 ampersand, command 3 ampersand, like that onwards. म्हणजे एक कमांड एक्झिक्यूट करायच्या ऐवजी मी जर नंबर ऑफ कमांड्स एका सिक्वेन्स मध्ये एक्झिक्यूट केले, जे काही मला करायचंय. सो लाईक आय थिंक बऱ्याच वेळेला आपण एखाद्या फोल्डर मध्ये जायचं असेल तर सीडी त्या डिरेक्टरीचं नाव देतो, परत त्या डिरेक्टरीमध्ये जाऊन अजून एखाद्या डिरेक्टरीमध्ये जायचं असेल सब डिरेक्टरीमध्ये तर परत सीडी त्या डिरेक्टरीचं नाव देतो आणि त्याच्यानंतर मग त्या फाईलला ऍक्सेस करतो. तर अशा 1 2 3 4 अशा एकापेक्षा जास्त कमांड सेपरेटली एक्झिक्यूट करायच्या ऐवजी ह्या सगळ्या कमांड आपण एका लाईन मध्ये सेपरेटेड बाय ampersand लिहिलं तर त्या सगळ्या कमांड एक्झिक्यूट होतात. जी कमांड लास्टला आहे ती आपल्या समोर एक्झिक्युशन झालंय असं दिसतं आपल्याला, बाकीच्या सगळ्या बॅकग्राऊंड मध्ये प्रोसेस होत असतात. So two types of processing is there in case of Unix: foreground processing and background processing. So n-1 will be executing in background and 1 will be executing in foreground. Foreground म्हणजे ज्याचं एक्झिक्युशन आपण बघू शकतोय, पण बाकीच्यांचं एक्झिक्युशन चालू असते कुठं? बॅकग्राऊंडला. Got it? So this is the concept, another primitive. So with the help of ampersand we are able to execute multiprocessing. इथे कमांड्स म्हणजे काय? command 1 ampersand, command 2 ampersand, command 3 ampersand, command 4. So command 4 will be going in foreground and remaining 3 will be going on in background. So done by commands. So these are nothing but the processes. So how many processes I taken? 4 processes I taken. 1 is going in foreground and 3 are going in background. In another word, it is multiprocessing. It is multiprocessing. With the help of one command line, I am executing more than one processes. How? With the help of ampersand symbol. Right? So this is another primitive. You can just try it out again at the time of practical. एखाद्या 2 कमांड घ्या. जसं की आपण एखादी डिरेक्टरी जर तयार केली तर डिरेक्टरी तयार करण्यासाठी mkdir कमांड आहे. सो mkdir स्पेस हिअर टू गिव्ह द डिरेक्टरी नेम, आणि त्याच्यानंतर त्या डिरेक्टरीमध्ये जायचं असेल तर cd डिरेक्टरी नेम. तर त्याच्याऐवजी काय करायचं? mkdir डिरेक्टरी नेम ampersand cd डिरेक्टरी नेम. सो डायरेक्टली इट गोज टू द दॅट डिरेक्टरी. आय होप यू आर गेटिंग. थोडंसं डिफिकल्ट आहे तुम्हाला, म्हणजे ऑनलाईन अटेंड केल्यामुळे तुमच्या लक्षात येणार नाही, पण जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिकल कराल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल. थोडक्यात कोणाला बॅच फाईलचा कन्सेप्ट माहिती आहे? DOS मधला बॅच फाईल. ओके. सो दोज हू नो द कन्सेप्ट ऑफ बॅच फाईल, म्हणजे एक कमांड एका वेळेस एक्झिक्यूट करायच्या ऐवजी नंबर ऑफ कमांड्स एकत्र लिहायच्या आणि त्याला एका फाईलचं नाव द्यायचं आणि ती फाईल रन करायची. सो इट एक्झिक्यूट्स द ऑल द कमांड्स, बट we need to give the commands in sequence. That is the basic requirement. Okay. So this is another primitive. Just keep in mind, we have discussed 2 primitives. First one is the fork system call and execl system call. Second one is ampersand symbol, and one more is there. Actually, that is or symbol is also there. That is the concept of pipe. Okay, here I have not written.
So instead of ampersand here, so I may write command 1 or symbol, command 2 or symbol, command 3 or symbol. So purpose behind the basic difference between ampersand and or symbol is that or symbol जर द्यायचा असेल तर previous commandचा output next commandला द्यायला देणार असेल तरच or symbol वापरता येतो. So that or symbol indicates the concept of pipe. रिअल लाईफ पाईपलाईनचा कन्सेप्ट काय, एका पाईपला दुसरी पाईप जोडलेली असते. मग एका पाईपला आपण इनपुट देतो आणि जे काय आउटपुट येते ते ऍज अ इनपुट टू द सेकंड पाईप. अगेन सेकंड पाईपचं जे काय आउटपुट आहे ते थर्ड पाईपला इनपुट देतोय आपण, म्हणजे एकाचं आउटपुट दुसऱ्याला इनपुट म्हणून ऍक्ट होते. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ पाईपलाईन. So this is the concept of pipe. So here also the concept of pipe is there, which we are implementing with the help of pipe system call. So if we want to execute the commands in sequence, that is output of one process I want to give as an input to the second process. So in that case I am able to use the or symbol. Or symbol लक्षात येतोय, उभी लाईन. ती कुठे वापरायची, दोन कमांडच्या मध्ये, म्हणजे कमांड 1 और कमांड 2. पण त्या दोन्ही कमांड कशा असायला पाहिजे, कमांड 1 चा आउटपुट आपण कमांड 2 ला देणार असू, म्हणजे mkdir डिरेक्टरी नेम cd डिरेक्टरी नेम. या केस मध्येच और सिम्बॉल वर्क होतो, अदरवाइज वर्क होत नाही. Got it? So these are the three most important primitives which are provided by the Unix operating system to provide multiprocessing environment. Got it? मल्टीप्रोसेस म्हणजे काय, थोडक्यात एकापेक्षा जास्त प्रोसेसेस आपण एकाच वेळेस रन करायचा प्रयत्न करतोय. So any doubt? May I proceed further? So this is about the second feature according to users point of view. The third one, building block primitives. So again three building blocks are provided. What is by building block? एखादी जर बिल्डिंग बांधायची असेल तर त्या ब्लॉक शिवाय आपल्याला बिल्डिंग बांधता येत नाही. पहिल्यांदा आपल्याला ब्लॉक बिल्ड करायला लागतात. Then only on that we are building the building, actual building, right? In the same fashion, Unix operating system is having its own building blocks. Main features आहेत त्याच्याकडे, त्याच्यामुळं Unix पॉप्युलर आहे. So which are these building blocks? Out of that, three building blocks here we are discussing. So that is redirecting IO. Redirecting IO, that is redirecting input and redirecting output, and we are discussing this with the help of three standard files called as a standard input file, standard output file, standard error file. Building block primitives मध्ये आपण redirecting IO डिस्कस करणार आहोत. बघूया आपण एक्झाम्पल न, then you will get. But before that we need to clear the concept of three standard files. Listen carefully to understand the concept of three standard file. So whenever any process want to execute, कुठलीही प्रोसेस जेव्हा तिला एक्झिक्युशन करायचं असतं, त्या प्रोसेसला एक इनपुट लागतो. इनपुट मिळाल्यानंतर ती प्रोसेस करते. प्रोसेस करताना काही एरर आली तर ती एरर फाईल मध्ये राईट करते, आणि एरर नाही आली तर सक्सेसफुली इम्प्लिमेंटेशन करून रन करून जे काही आउटपुट जनरेट होतं ते आउटपुट स्टँडर्ड आउटपुट फाईल मध्ये राईट करते. So three standard files are there which are required by each and every process in the system. Actually या फाईल आपल्याला दिसत नाहीत, त्या इंटरनली यूज केल्या जातात सिस्टीम कडून. प्रत्येक प्रोसेस साठी तीन फाईल ओपन करून ठेवलेल्या असतात प्रोसेसचं एक्झिक्युशन सुरू व्हायच्या अगोदर. इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टीम opens three files. If you are able to recall the concept of PCB. What is by PCB? Process control block. जर त्याचं जर स्ट्रक्चर जर आठवायचा प्रयत्न केला तर त्याच्यात एक फील्ड बघितलं होतं आपण, नंबर ऑफ ओपन फाइल्स. मे बी तुम्हाला आठवणार नाही, पण जे काही आपण फील्ड बघितले होते त्याच्यामध्ये पीसीबी मध्ये, पीसीबीची एक डायग्राम बघितली आपण. त्याच्यामध्ये प्रोसेस स्टेट दिलेली आहे, पॉइंटर दिलेला आहे, प्रोग्राम काउंटर दिलेला आहे, प्रोसेस नंबर दिलेला आहे, आणि त्याच्यानंतर लास्टचा एक फील्ड बघितला होता आपण, त्याला दिलेला आहे आपण नंबर ऑफ ओपन फाइल्स. व्हॉट इज द नंबर ऑफ ओपन फाइल? व्हॉट इज बाय पीसीबी? इट इज द इंटरनल रिप्रेझेंटेशन ऑफ प्रोसेस. म्हणजे सिस्टीम मध्ये, ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये प्रोसेस कशी रिप्रेझेंट केलेली आहे, पीसीबी ना. सो इच प्रोसेस इज हॅव्हिंग इट्स ओन पीसीबी. जसं की तुम्हाला रोल नंबर आहेत, तुमचा रोल नंबर रिपीट होत नाही, सो इट्स युनिक. इन द सेम फॅशन each process is having its own PCB. What is by PCB? It is the table. What is by table? It is the data structure. What is by data structure? In another word, it is the small amount of memory which is provided to store the information about that process. Right?
So over there we discussed one field of PCB, that is number of open files. So how many number of files should be opened by the process before starting the execution? 3 files. And which are these 3 files? These are standard input file, standard output file, standard error file. Right? So standard input file, whatever input will be given by the user, that will be first of all stored in the standard input file, and then it is given to the process. Then if any error occurs at the time of execution, it writes it inside the standard error file. So that's why before starting the execution, process opens 3 files. So 3 file descriptors will be returned by 3 open system calls. 3 फाइल ओपन केलेले आहेत प्रोसेसनं, त्यामुळं 3 फाइल डिस्क्रिप्टर त्याला मिळणार आहेत, आणि ते 3 फाइल डिस्क्रिप्टर तो कुठे ठेवतो तर त्या पीसीबी मध्ये ठेवतो. आणि प्रत्येकाचा फाइल डिस्क्रिप्टर यूज करून एकतर इनपुट रीड करतो किंवा आउटपुट राइट करतो किंवा एरर राइट करतो. गॉट इट? सो लाइक दैट. So these are the 3 input files. These are the 3 standard files used by each and every process. And based upon the concept of these 3 files, we are discussing about the concept of redirecting IO. आपण ह्या बिल्डिंग ब्लॉक प्रिमिटिव्ह मध्ये काय डिस्कस करणार आहोत? Redirecting IO. What is by redirection? That is directing एका प्रोसेसचं आउटपुट दुसऱ्या प्रोसेसला द्यायचं. And we are able to give it with the help of redirection. So we'll see the examples directly so that you will understand. So under this redirecting IO, 2 types are there. One is redirecting output and redirecting input. So here I have written redirecting the standard output. Here I have written redirecting the standard output. So here I have taken the example of ls command. So you are good familiar with ls command. ls command's output काय? ज्या डिरेक्टरीमध्ये आपण ती कमांड एक्झिक्यूट करतो त्या डिरेक्टरीमध्ये जेवढ्या काही फाइल्स आहेत त्या सगळ्या डिस्प्ले करते. राइट? सो दिस इज नथिंग बट द आउटपुट ऑफ ls. what I want to do, I don't want to display it on the console. मला त्या कमांड प्रॉम्प्ट वर डिस्प्ले करायचं नाही आउटपुट. तर कुठे डिस्प्ले करायचंय, कुठे राइट करायचंय? मला एका फाइल मध्ये राइट करायचं. I want to write it in one of the file, and here I have given the name of that file as output. इथे जे काही मी आउटपुट लिहिलेलं आहे तिथे एक सिम्बॉल ड्रॉ केलेला आहे, ग्रेटर दॅन. So that greater than symbol is used for redirecting standard output. जर मी ही कमांड एक्झिक्यूट केली तर काय होईल? जे काही ls चं आउटपुट आहे ते बाहेर डिस्प्ले होणार नाही, ते आउटपुट या फाइल मध्ये राइट होईल. जेव्हा तुम्ही आउटपुट ही फाइल ओपन करचाल त्याच्यात तुम्हाला ls चं आउटपुट दिसेल. Got the clear idea? So this is example of redirecting output. म्हणजे आउटपुटला जी काही फाइल आहे ती आपण तयार करणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये प्रोसेसचं आउटपुट राइट करणार आहोत. ओके? सो दिस इज द सिम्बॉल, ग्रेटर दॅन सिम्बॉल. ऍक्च्युअली 1 ग्रेटर दॅन सिम्बॉल और 2 ग्रेटर दॅन सिम्बॉल्स ऑल्सो यू आर एबल टू यूज. येते लक्षात? एक तर एक ग्रेटर दॅन सिम्बॉल पण तुम्ही यूज करता. चॉक आहे का इथं? सो आयदर यू कॅन यूज 1 greater than symbol or you can use 2 greater than symbols. So it does the work of same. So it redirects the output of that command inside that file. Got it? एक तर हा सिम्बॉल पण यूज करू शकता किंवा हा सिम्बॉल पण यूज करू शकता. In the same fashion, less than and double less than. So both meaning of both is same. So that less than symbol we are using in redirecting standard input. So another example I have given over here. Here this one, mail mjb less than symbol later. आता इथं काय करणार आहे मी? लेटर ही एक फाइल आहे, त्याच्यामध्ये काहीतरी लिहिलेलं आहे, काहीतरी डेटा लिहिलेला आहे आणि त्याचे कंटेंट्स मला कुणाला मेल करायचे? मेल इन द सेन्स जसं आपण मेल राइट करतो तसा कन्सेप्ट आहे मेल कमांडचा. सो मेल mjb इज द नेम ऑफ द युजर. mjb इज नेम ऑफ द युजर. त्या युजरला मला मेल करायचंय. काय मेल करायचंय? त्या फाईलचे कंटेंट्स. म्हणजे इथं लेटर जे काही फाईल वापरली आपण, सो दॅट फाईल इज ट्रीटेड एज अ स्टँडर्ड इनपुट फाईल.
ती फाईल ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आहे, त्याच्यामध्ये काहीतरी लिहिलेलं आहे, हॅलो हाऊ आर यू, व्हॉट आर यू डुईंग, सो दॅट डेटा इज रिटर्न, सो दॅट इज नथिंग बट द कन्सेप्ट ऑफ लेटर. मला लेटर लिहायचंय, ते लेटर ऑलरेडी लिहिलेलं आहे, कुठं स्टोअर केलंय मी, त्या लेटर या फाईल मध्ये स्टोअर केलेला आहे तो डेटा मला कुणाला पाठवायचा आहे, एका युजरला, त्या युजरचं नाव काय आहे, MJB. सो इफ यू ट्राय टू डिफरन्शिएट बिटवीन दीज टू, फर्स्ट वन अँड दिस वन, इथं लेटर ही फाईल आपण स्टँडर्ड इनपुट फाईल म्हणून वापरली आहे आणि वरच्यामध्ये आउटपुट ही फाईल आपण स्टँडर्ड आउटपुट म्हणून वापरली. व्हॉट द क्लिअर आयडिया? येते लक्षात? हे एक्झिक्यूट करून बघायचंय आपल्याला प्रॅक्टिकलच्या वेळेस, तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल. जिथं रिडायरेक्टिंग इनपुट आहे तिथे इनपुट फाईल एक्झिस्टिंग असायला पाहिजे, तरच ते रन होईल. आणि जिथं रिडायरेक्टिंग आउटपुट आहे ती फाईल एक्झिस्टिंग नसली तरी चालेल, ती फाईल क्रिएट होईल आणि त्याच्यामध्ये आउटपुट राईट होईल. And this is about redirecting IO, and this is the feature provided by Unix operating system, and the symbols used are greater than and less than. Got it? So this is one of the building block primitive, and another building block primitive is pipe. So just now I discussed about the concept of pipe. So here if you are looking this example, so grep main a.c b.c c.c or symbol wc minus l. So over here two commands are used. First command is the grep command and second command is the wc command. दोन कमांड आहेत इथं, ग्रेप आणि wc. तर ग्रेपचं मीनिंग काय? मेन, MAIN ही एक स्ट्रिंग आहे, ते आपण प्रोग्राम मध्ये लिहितो. MAIN, it is one of the string and I want to search that string whether it is present in a.c b.c c.c. जे तीन प्रोग्राम मी ऑलरेडी लिहिलेले आहेत, तीन फाईल माझ्या ऑलरेडी क्रिएट आहेत आणि त्या फाईल मी इनपुट दिलेले आहेत ग्रेप कमांडला. आणि कुठला पॅटर्न सर्च करतेय मी, कुठली स्ट्रिंग सर्च करतेय, मेन ही स्ट्रिंग मला सर्च करायची. कशामध्ये? a.c मध्ये, b.c मध्ये आणि c.c मध्ये. जर मेन ही स्ट्रिंग तिन्ही फाईल मध्ये असेल, सो इट विल शोज यू ऑन विच लाईन दॅट मेन स्ट्रिंग इज देअर इनसाइड दॅट फाईल. ते लाईन नंबर दाखवतं आणि त्या लाईन नंबर मध्ये ते कॅरेक्टरला पॉइंट करतं. मेन या MAINच्या या कॅरेक्टरला पॉइंट करतं. दॅट विल बी आउटपुट. आणि जर सपोज मेन ही स्ट्रिंग a.c मध्ये नसेल, a.c मध्ये मी फक्त हॅलो लिहिलेलं आहे आणि सपोज b.c मध्ये इंट मेन काहीतरी प्रोग्राम लिहिलेला आहे आणि c.c मध्ये मी परत इंट मेन काहीतरी प्रोग्राम लिहिलेला आहे, म्हणजे या तिन्ही फाईल पैकी फक्त दोन फाईल मध्ये मेन आहे, पहिल्या फाईल मध्ये नाहीये. तर त्या केसमध्ये काय करतो, तो फाईलचं नाव दाखवतो आणि त्या फाईलच्या नावाच्या खाली लाईन नंबर दाखवतो, कुठल्या लाईनला मेन आहे. मग मेन ही स्ट्रिंग एकापेक्षा जास्त वेळा अपियर होत असेल त्या फाईलमध्ये तर तेवढे लाईन नंबर डिस्प्ले करतो. सो इट इज जस्ट सर्चिंग, इट इज जस्ट फाइंडिंग, इट इज जस्ट सर्चिंग where that particular string is available inside that program or inside that file. Got it? So this is the output of grep. हे ग्रेपचं आउटपुट झालं. जे b.c मध्ये लाईन नंबर 5 ला मेन ही स्ट्रिंग आहे, c.c मध्ये लाईन नंबर 1 ला मेन ही स्ट्रिंग आहे. हे जे काही आउटपुट आहे ते कुठं राईट करायचंय, सो दॅट विल बी ट्रीटेड ऍज अ इनपुट फॉर wc. जे काही आउटपुट आहे ग्रेपचं, आपण पाईपचा सिम्बॉल वापरलाय. सो व्हॉट इट इज डुईंग, इट इज रिडायरेक्टिंग आउटपुट ऍज अ इनपुट टू द सेकंड प्रोसेस. सो इट गिव्स आउटपुट ऑफ दिस कमांड ऍज अ इनपुट टू द second command. And what is the second command? It is wc. So wc stands for word count. Actually याला word count म्हणलंय, म्हणजे फक्त word count नाही करत तो, it counts number of words as well as number of lines as well as number of characters related to that file. म्हणजे आता इथं आउटपुटला जर सपोज आपल्या एक्झाम्पल नुसार a.c आणि b.c ह्या फाईल मध्ये जर मेन स्ट्रिंग असेल तर तो काय करतो, a.c आणि b.c ह्या फाईल मध्ये किती वर्ड्स आहेत, किती लाईन्स आहेत आणि किती कॅरेक्टर्स आहेत त्याचा काउंट डिस्प्ले करतो. सो दॅट इज द पर्पज बिहाइंड wc. गॉट इट? सो इन शॉर्ट, कमांड 1 और सिम्बॉल कमांड 2. सो दॅट इज नथिंग बट द कन्सेप्ट ऑफ पाईप. आता इथं दोन कमांड दिलेले आहेत, तुम्ही दोन पेक्षा जास्त कमांड पण देऊ शकता. गॉट इट? सो कमांड 1 और सिम्बॉल, कमांड 2 और सिम्बॉल, कमांड 3 और सिम्बॉल, कमांड 4 और सिम्बॉल, like that onwards. But what is the basic requirement? So output of command 1 should be treated as a input for command 2. Output of command 2 will be treated as a input for command 3, like that onwards. So this is the basic requirement. So this is about the
pipe symbol or pipe primitive, which is provided as a second building block primitive. Any doubt? Okay. So may I proceed further? So please ask the questions. एक तर याचा अर्थ तुम्हाला सगळं कळालंय किंवा काहीच कळालेलं नाही. क्वेश्चन जर विचारत नसाल तर नुसतं माना डोलवू नका किंवा आपलं अटेन्शन आहे असं पण दाखवायचा प्रयत्न करू नका. माझ्या सगळं लक्षात येते कुणाचं लक्ष आहे आणि कुणाचं नाही. So I may ask questions to you at random. So can we proceed further? Okay. So these are the 3 points which we discussed under user perspective. Can you enlist what we discussed? User perspective मध्ये काय काय डिस्कस केलं आपण? पहिल्यांदा फाईल सिस्टीम डिस्कस केली, त्याचे फीचर्स डिस्कस केले. त्याच्यानंतर मल्टी प्रोसेसिंग एन्व्हायरमेंट डिस्कस केलं. मल्टी प्रोसेसिंग एन्व्हायरमेंट कसं प्रोव्हाइड केलं जाते? By using first one fork along with ECL. फक्त फोर्क म्हटलं तर सेम प्रोसेस तयार होते, डुप्लिकेट तयार होते. So त्याला आपण मल्टी प्रोसेसिंग म्हणू शकत नाही कारण सेम टास्क इट विल बी रिकर्सिव्ह प्रोसेस. ओके. So if you say fork along with ECL, it will be multiprocessing. Okay. So first primitive fork with ECL. Second ampersand and नाही येते. ampersand आपण कॉम्प्युटर इंजिनियर आहात त्यामुळे आपल्याला ऍटलीस्ट त्याचे नाव लक्षात यायला पाहिजे. ampersand and third OR symbol. So by using these 3 primitives, Unix is providing multiprocessing environment. Then we discussed about the third user perspective, that is building block primitives. Under building block primitives, 2 primitives we discussed. First one, redirecting IO. And the redirecting IO मध्ये परत redirecting output आणि redirecting input. And दूसरा building block primitive आहे pipe. So under pipe also we discussed about the OR symbol or how to implement the concept of pipe. Okay. So we are implementing pipe as a command also, and we are implementing pipe as a system call also. So again, we'll take one more experiment regarding pipe also. त्याच्यामध्ये आपण पाईप यूज करणार आहोत. पहिली प्रोसेस क्रिएट करणार आहोत, त्याला पेरेंट म्हणणार आहोत. दुसरी प्रोसेस क्रिएट करणार आहोत, त्याला चाइल्ड म्हणणार आहोत. मग पेरेंट मधून आउटपुट चाइल्डला कसं द्यायचं. सो डिफरंट 3 to 4 programs are there with respect to pipe will implement. Small programs are there. Okay. So this is about user's perspective, right? So can we proceed further? So how many points we discussed under the first main point? So this is my habit to ask you the main point name and sub points. एवढं जरी लक्षात राहिलं तरी आपण पेपर मध्ये पास होऊ शकतो. Is it right? Okay. So पहिला पॉइंटचं नाव काय जे आपण डिस्कस करतोय सध्या? फर्स्ट पॉइंट नेम, टायटल. टेक द हेल्प ऑफ युअर नोटबुक. कुठला पॉइंट डिस्कस करतोय? 2च पॉइंट आहेत या चॅप्टर मध्ये. त्यातला पहिलाच पॉइंट आपण डिस्कस करतोय, जनरल ओव्हरव्ह्यू ऑफ द सिस्टीम. जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओव्हरव्ह्यू. अजून डिटेलला गेलोच नाही आपण. ओव्हरव्ह्यू चालू आहे आपला. त्याच्यामध्ये पहिला पॉइंट डिस्कस केला आपण हिस्ट्री. सेकंड पॉइंट system structure. Third, user perspective. So only 3 points we discussed. Now we'll proceed to the next point, that is 4th point, OS services. Okay. So it's the small point which we already discussed. I will not discuss a lot. So what are the operating system services जे आपण रिव्हिजन घेताना बघितलं होतं. कुठल्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करायला पाहिजे ऑपरेटिंग सिस्टीम युजरला? शेड्यूलिंग, job scheduling, CPU scheduling, memory management, IO management, file management, protection. And these are nothing but the operating system services. So why this point is included over here? So here we are discussing with respect to Unix. ते आपण जनरल डिस्कशन केलेलं आहे त्यावेळेस. आता इथं आपण युनिक्सला रिलेटेड हे पॉइंट डिस्कस करणार आहोत. सो in Unix, the job scheduling is done with the help of FCFS scheduling algorithm. युनिक्स मध्ये नॉर्मली जॉब शेड्यूलिंग कसं केलं जातं? FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ओके. CPU शेड्यूलिंग इज डन विथ द हेल्प ऑफ RR शेड्यूल. मी आता याच्याबद्दल डिस्कशन करणार नाही, हे सगळं आपण क्लिअर केलेलं आहे अगोदरच. त्याच्यासाठीच मी रिव्हिजन घेतली होती. ओके. सो आय एम जस्ट टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट. सो जॉब शेड्यूलिंग इन युनिक्स इज डन
mostly it is done with the help of FCFA scheduling algorithm. CPU scheduling is done with the help of RR scheduling algorithm, round robin scheduling algorithm. So detailed concepts you are knowing about RR. Third, memory management, actually file management. It allows the file management. What is by file management? How to create the file, how to open the file, how to read the file, how to write the file, how to close the file, and all these part we are going to cover in fourth chapter. चौथा चॅप्टर आहे आपल्या सिलेबस मध्ये. त्याच्यामध्ये आपण हे सगळे सिस्टीम कॉल डिस्कस करणार आहोत. ओपन, रीड, राईट, क्लोज, आणि त्याच्यासोबत अजून काही सिस्टीम कॉल आहेत फाईलला रिलेटेड. ओके, सो दिस इज अबाउट फाईल मॅनेजमेंट. IO management, managing input output devices, which we are going to discuss in last chapter. त्यामुळे इथे मी डिस्कशन करणार नाही. जे काही ड्रायव्हरचा कन्सेप्ट वगैरे आहे, ते ड्रायव्हर ओपन कसे करायचे, राईट कसे करायचे, त्याच्यात एडिट कसं करायचं, सो दिस इज देअर इन द लास्ट चॅप्टर. Then memory management, again one chapter is there in Unix syllabus regarding memory management. So in OS we discussed about memory management. So 2 chapters we discussed. OS च्या syllabus मध्ये 2 chapter होते. 6वा memory management होता आणि 7वा virtual memory. So here in Unix we are taking the help of virtual memory. So Unix implements the concept of virtual memory with the help of demand paging. कन्सेप्ट काय? व्हर्च्युअल मेमरी. आणि तो कन्सेप्ट इम्प्लिमेंट कसा केलाय? स्कीम, बाय युजिंग द मेमरी मॅनेजमेंट स्कीम कॉल्ड ॲज डिमांड पेजिंग. डिमांड पेजिंग ही स्कीम आहे, मेमरी मॅनेजमेंटची स्कीम आहे. ओके, सो हियर युनिक्स टेक्स द हेल्प ऑफ व्हर्च्युअल मेमरी. Keep in mind, it is not taking the help of paging, it is not taking the help of segmentation, it is taking the help of demand paging. So it implements the concept of demand paging to manage the memory. Okay, so this is about memory management. And regarding protection, so it is more secure than the Windows. Unix is more secure than the Windows. So for a while you can keep in mind only this much. Windows पेक्षा Unix खूप सिक्युअर आहे. विंडोज मध्ये तर तुम्ही ऍडमिनिस्ट्रेटरच्या ऐवजी जर गेस्टला लॉग इन केला तरीही तुम्ही ऍडमिनिस्ट्रेटरचे सगळे ड्राईव्ह ऍक्सेस करू शकता. सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिक्युरिटी. जे एवढं सिक्युरिटी प्रोव्हाइड केलेली नाही विंडोज मध्ये, तसं लिनक्स मध्ये जर युजर लॉग इन केलं तर आपल्याला अदर युजरचा पण डेटा ऍक्सेस करता येत नाही आणि रूटचा पण ऍक्सेस करता येत नाही. येते लक्षात की हे बेसिक डिफरन्स तुम्हाला तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी सांगतेय मी. जर विंडोज मध्ये आपण ऍडमिनिस्ट्रेटर थ्रू लॉग इन केलं तर सगळं ऍक्सेस करतोय, पण गेस्टनं लॉग इन केलं तरी पण काही गोष्टी ऍडमिनिस्ट्रेटरच्या ऍक्सेस करू शकतो. पण लिनक्स मध्ये ऍडमिनिस्ट्रेटरला टोटली सेपरेट केलेलं. ऍडमिनिस्ट्रेटरचा कुठलाच डेटा युजरला ऍक्सेस करता येत नाही. युजरनं जेवढा प्रोग्राम ते केलेले आहेत तेवढंच ते त्या युजर मधून ऍक्सेस करता येते. अदर दुसऱ्या युजरचे पण प्रोग्राम्स ऍक्सेस करता येत. सो दिस इज द पार्ट ऑफ सिक्युरिटी प्रोव्हाइडेड इन केस ऑफ Linux or Unix. So more secure. That's why I said that for a while you can just keep in mind Unix is or Linux is more secure than the Windows, and that's why it is popular. Okay, so these are the OS services. May I proceed further? Point लिहून घेतला? Have you written the point? OS services. Under that, in short, I have discussed these services. Again, in detail, we are going to discuss throughout the syllabus. And the last point under the main point, assumptions. Assumptions about hardware. Okay, so in Unix some assumptions have done, and based upon that assumption they have written the operating system. So what is the assumption? Right now I have to assume that you have completed second year. आता मी Unix तुम्हाला शिकवतेय, एक कुठल्या बेसिसवर शिकवते, काय assumption केलेलं मी? I have by default assumed that you have completed the second year. So whatever basic concepts are required to study Unix operating system, you have covered it. Right? So this is the part of assumption. आपल्याला काहीतरी consider करायचं, काहीतरी assume करायचंय, and based upon that assumptions we need to go further. Are you getting my point? In the same fashion, here also in Unix, some assumptions are done. त्याला तेच का म्हणायचं हे आपण क्वेश्चन विचारू शकत. जसं की मी तुम्हाला विचारलं, राहुल, तुमचं नाव राहुलच का आहे?
So it's quite difficult to give the answer. Are you getting my point? In the same fashion, here also we are discussing the assumptions. मी आपण क्रॉस क्वेश्चनिंग करणार नाही आहे, तिथं फक्त आपण असं अज्युम करणार आहे की याला हे म्हटलेलं आहे आणि ते आपण आहे तसं फॉलो करणार, लाईक अ स्टँडर्ड. ते स्टँडर्ड ऑलरेडी बिल्ट आहे, ते स्टँडर्डचं नाव तेच काय आहे ते विचारणार नाही, आपण फक्त ते यूज करणार आहोत. सो इन द सेम फॅशन हियर टोटल 5 assumptions we are discussing. First assumption is 2 modes. So Unix system is divided into two levels. One is called as a user level and another is called as a system level or kernel level. एकाला युजर मोड म्हटलेलं आहे आणि दुसऱ्याला कर्नल मोड म्हटलेलं आहे. जेव्हा आपण इनपुट देतो ते आपण युजर मोड मध्ये देत असतो, म्हणजे युजर देत असतो, युजर लेवल प्रोसेसिंग चालू असतं. आणि एकदा इनपुट घेतलं, एकदा प्रोसेसिंग सुरू झाली सिस्टीमचे मॉड्यूल्स यूज करून, सो दॅट इज कॉल्ड एज अ सिस्टीम लेवल. इन शॉर्ट तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी मी एक सिंपल एक्झाम्पल देते. जेव्हा तुम्ही सी प्रोग्राम राईट करता, राईट केल्यानंतर कंपाईल करता, जे काही कंपायलेशन होते ते युजर लेवलला होते. कंपायलेशन कशाच्या थ्रू करतो आपण, कशाचा वापर करतो कंपायलेशन साठी? कंपायलरचा. कंपायलर काय? कंपायलर इज वन ऑफ द ऍप्लिकेशन प्रोग्राम. असंच आपल्यासारख्या लोकांनी कुणीतरी कंपायलर राईट केलेलं आहे. त्याचा इनपुट काय? इनपुट इज द प्रोग्राम अँड व्हॉट इज द आउटपुट? एरर्स. जे काही सिंटॅक्टिकल एरर्स असतील. आय एम टॉकिंग अबाउट ओनली सिंटॅक्टिकल एरर. इज इट राईट? कंपायलेशन काय होते? फक्त सिंटॅक्टिकल एरर डिस्प्ले होतात, लिंकिंग एरर डिस्प्ले होत नाहीत. आर यू एग्री विथ मी? लिंकिंग एरर कधी येतात? रन टाइमला. ते एरर्स कंपायलरचा काही संबंध नसतो त्याचा, राईट? सो वेन वी आर डुईंग कंपायलेशन, सो दॅट इज नथिंग बट युजर लेवल प्रोसेस. हे सगळं युजर लेवलला चालू आहे. युजरनी काही मिस्टेक केलेले आहेत, सिंटॅक्टिकली काही चुका केलेल्या आहेत आणि ते फक्त रिकव्हर करायचा प्रयत्न कंपायलर करतो. अँड वन्स वी से रन, जेव्हा कंपायलरने सगळ्या एरर्स काढल्यानंतर जेव्हा 0 एरर्स होतात तेव्हा आपण रन म्हणतो प्रोग्रामला. रन म्हणतो काय? रन म्हणजे काय? ऍक्च्युअल एक्झिक्युशन ऑफ प्रोग्राम विल बी गोइंग ऑन अँड ओव्हर देअर द रोल ऑफ असेंबलर कम्स. राईट? येते लक्षात? एसपी मध्ये असेंबलर शिकलाय. असेंबलर 1, असेंबलर 2, 2 स्टेजेस आहेत त्याचे, 2 पासेस आहेत, राईट? सो दिस इज द सिस्टीम लेवल प्रोग्राम. This is the system level programming because assembler itself it is the system level program. आपण कधी बघितलेलं नाही असेंबलर. कंपायलरला आपण टर्बो सी म्हटलं, ते डाउनलोड केलं, इन्स्टॉल केलं की आपलं कंपायलेशन होऊन जातं. सो इन द सेम फॅशन assembler is the system program, right? So whatever execution is going on, or in short printf statement ला काय करतो आपण? printf डबल कोट मध्ये जे काही टाईप करतो, जेव्हा ते आपण टाईप करत असतो आणि printf स्टेटमेंटचं सिंटॅक्टिकली करेक्ट आहे की नाही चेक करत असतो, ते युजर लेवल प्रोसेसिंग झालं. आणि जेव्हा त्याचं एक्झिक्युशन होऊन आउटपुटला जे काही दिसतंय, आपण जे डबल कोट मध्ये दिलंय ते दिसतंय, दॅट इज नथिंग बट द सिस्टीम लेवल प्रोसेसिंग, राईट? सो सम पार्ट इज एक्झिक्युटेड इन युजर लेवल अँड सम पार्ट इज एक्झिक्युटेड इन सिस्टीम लेवल. तर असे 2 लेवल आहेत युनिक्स सिस्टीम मध्ये. तिसरी लेवल पण आहे हार्डवेअर लेवल, पण त्याला जास्त इम्पॉर्टन्स दिलेलं नाहीये. सो विच वी आर गोइंग टू डिस्कस एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर. So 2 modes are there according to these 2 levels. One mode is called as a user mode, another is called as a system mode. So system mode is also called as a kernel mode. आपण युनिक्स मध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीमला कर्नल म्हणणार आहोत. सो डोंट कन्फ्यूज, मी सिस्टीम पण वापरेन किंवा कर्नल पण म्हणेन. सो कर्नल मोड अँड सिस्टीम मोड आर सेम. ओके, सो these are the 2 modes in Unix. It is one of the assumption. We can't say why it is called as a user mode, why it is called as a kernel mode. Second, interrupt and exceptions. So again, you are good familiar with interrupt, you are good familiar with exception. So can you differentiate? कोण डिफरन्शिएट करू शकेल का इंटरप्ट आणि एक्सेप्शन मध्ये? ऍक्च्युली दोन्ही पण अनअवॉइडेबल एरर आहेत. टेक्निकली जर डिफाइन करायचं म्हणलं, इंटरप्ट इज डिस्टर्बन्स. आय एम कमिंग टू द कॉलेज, to attend the college through bike and by my bike punctured. So this is nothing but the interrupt, right? I can't do anything. So I need to process that interrupt. It is a system generated error, right? It is the system generated error. I can't do anything. आता मी तुम्हाला शिकवतेय, पीपीटी दिसतेय, मध्येच लाईट जर गेली, so it is the interrupt. So I need to process it first because it is having higher priority.
than my current process. What is my current process? Teaching. जर माझी मशीन बंद पडली तर मी टीचिंग करू शकत नाही. काय करायला लागेल मला? पहिल्यांदा त्या मशीनला बघायला लागेल, ती रिस्टार्ट करून सुरू करायला लागेल. इट मीन्स आय नीड टू हँडल दॅट इंटरप्ट, राईट? सो two types of errors are there. One is a disturbance, that is nothing but the interrupt, and another is the exception. Exception. So I think in Java you discussed about the concept of exception. Array out of bound. Array declare केलाय 5 चा, a of 5, आणि मी ऍक्सेस करायला जाते a of 6. It is array out of bound. 6 in the sense जी काही 6 आपण व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली आहे, मे बी इन द फॉर्म ऑफ I. So we have calculated it wrongly. ही एरर आपल्याला दिसत नाही, सिंटॅक्टिकल एरर म्हणून. कंपायलिंगच्या टाइमला ही एरर दिसत नाही. आर यू एग्री विथ मी? कुठे तर फॉर लूप मध्ये आय लिहिलाय आणि आय ची व्हॅल्यू 6 कॅल्क्युलेट झालीये, पण डिक्लेअर केला अरे ऑफ 5. म्हणजे कुठले कुठले सबस्क्रिप्ट आपण ऍक्सेस करू शकतो? 0, 1, 2, 3, 4. 5 पण ऍक्सेस करू शकत नाही. इन दॅट केस एक्सेप्शन ऑकर्स, राईट? सो एक्सेप्शन, द बेसिक डिफरन्स बिटवीन इंटरप्ट अँड एक्सेप्शन इज दॅट. So in case of interrupt, if interrupt occurs, so I need to complete my current instruction and then I need to go to the interrupt. So who am I? I'm a process. What is my process? It is set of instructions. Process म्हणजे काय? Set of instructions. एक प्रोसेस आहे, एक प्रोसेस चालू आहे. Assume that P1 is going on. So P1 consists of 10 instructions. I will say I1, I2, I3 up to I10. So might be I5 instruction is under execution and interrupt came. So what system does? System executes I5 and then switches to the interrupt. Listen carefully to understand the concept. Interrupt च्या केस मध्ये सिस्टीम काय करते? जी काही करंट इन्स्ट्रक्शनचं एक्झिक्युशन चालू आहे त्याला पहिल्यांदा कंप्लीट करते आणि मग इंटरप्ट कडे जाते. पण एक्सेप्शन मध्ये काय होतं? एक्सेप्शन इज हॅव्हिंग समवॉट हायर प्रायोरिटी दॅन इंटरप्ट. सो इन केस ऑफ एक्सेप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टीम नीड टू गिव्ह अटेन्शन टू द इंटरप्ट. सॉरी, एक्सेप्शन म्हणजे सिस्टीमला काय करायला लागतं? जी काही करंट इन्स्ट्रक्शन आहे ती पण कंप्लीट करायची नाही, पहिल्यांदा एक्सेप्शनला जायचं, एक्सेप्शन प्रोसेस करायचं आणि देन इट हॅव टू रिझ्यूम दॅट इन्स्ट्रक्शन. मी रिझ्यूम म्हणलं म्हणजे रिस्टार्ट करायची ती इन्स्ट्रक्शन परत. येते लक्षात? प्रोसेस इज सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स. P1 चालू आहे. P1 मध्ये किती इन्स्ट्रक्शन्स आहेत? 10 इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. त्या सध्या कुठली इन्स्ट्रक्शन अंडर एक्झिक्युशन मध्ये आहे? 5वी इन्स्ट्रक्शन चालू आहे. इंटरप्ट आला तर सिस्टीम काय करते? 5वी इन्स्ट्रक्शन कंप्लीट करते, त्याचं एक्झिक्युशन कंप्लीट करते आणि मगच इंटरप्ट कडे जाते. पण एक्सेप्शन मध्ये काय करते? ती 5वी इन्स्ट्रक्शन पण कंप्लीट करत नाही, ती पहिल्यांदा एक्सेप्शन कडे जाते, एक्सेप्शन प्रोसेस करते आणि परत येऊन त्या 5व्या इन्स्ट्रक्शनला रिस्टार्ट करते, रिझ्यूम करते. And this is the basic difference between interrupt and exception. I hope you understood the clear idea about the interrupt and exception. So both are the unavoidable errors. Again, when they are going to occur at the time of execution. जसे की मी म्हटलं की कॉलेजला येतोय आपण बाईकनं, बाईक पंक्चर झाली. तर अशी पण सिच्युएशन येऊ शकते. एखाद्या दुकानाच्या समोर ती पंक्चर झाला असेल, दुकानाचा मालक आपल्या ओळखीचा असेल तर आपण गाडी तिथे ठेवू आणि आपला कोण मित्र येत असेल तर त्याच्या गाडीवर बसून आपण कॉलेजला येऊ. इट मीन्स वी आर नॉट गिव्हन अटेन्शन टू द इंटरप्ट इमिडिएट. आणि जर अशी सिच्युएशन असेल कुठे तर मध्येच बंद पडली आहे, तिथं कोणीच नाहीये, आपला मित्र पण येत नाहीये मागे, सो इन दॅट केस फर्स्ट ऑफ ऑल आय नीड टू प्रोसेस, राईट इट. तिथं आपण बाईक सोडून वगैरे येऊ शकणार नाही. सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिच्युएशन when to say the interrupt and when to say the exception. Okay, so this is about another assumption which is made in case of Unix operating system. Next, processor execution levels. Processor execution levels. So in Unix, these are the total 6 levels. These are the 6 levels. In that, machine errors are treated as a higher priority errors and software interrupts are treated as a lower priority. इथं अशी प्रायोरिटी दिलेली आहे. सगळ्यात हायर प्रायोरिटी कशाला द्यायला लागतं? मशीन एरर्सला. त्याच्यानंतर सेकंड प्रायोरिटी कशाला दिलेली आहे? क्लॉक इंटरप्ट्सला.
त्याच्यानंतर डिस्क इंटरप्टला, त्याच्यानंतर नेटवर्क डिव्हाइसेसला, त्याच्यानंतर टर्मिनल आणि त्याच्यानंतर सॉफ्टवेअर इंटरप्ट, आणि सॉफ्टवेअर इंटरप्टच्या नंतर प्रायोरिटी दिलेली युजर प्रोग्राम्स. म्हणजे नॉर्मली आता मी तुमच्या समोर टीचिंग करतेय, मशीन वापरतेय, इथं मशीनच बंद पडली मधूनच. कॅन आय कंटिन्यू माय टीचिंग? नो. व्हॉट आय नीड टू गिव्ह? आय नीड टू गिव्ह अटेन्शन टू द मशीन. मशीनचा एक्झॅक्टली कशाचा एरर झालेला आहे, कुठला फॉल्ट झालेला आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल आय नीड टू लिसन टू द मशीन. वन्स मशीन विल बी गेट स्टार्टेड, देन आय कॅन थिंक अबाउट द क्लॉक. मशीनच बंद पडली असेल तर क्लॉकचा विचार करून काहीच उपयोग नाही, किंवा डिस्कचा विचार करून काहीच उपयोग. So like that, these are the priority levels which are set by default by the Unix system designers. So the first priority is given to the machine errors. Then second highermost priority is given to the clock interrupts. Then third highermost priority is given to the disk interrupts. After disk, network devices. म्हणजे जे काही माऊस किंवा कीबोर्ड वगैरे कनेक्ट केलेले जे जे नेटवर्क मध्ये आहेत, or other system which is connected to this system. So all these devices errors again these will be treated as a second error. म्हणजे की जसं की आता मशीन बंद पडली की मला इंटरनेटचा विचार करून चालणार नाही. पहिल्यांदा मशीन कशी बरी होईल किंवा मशीन कशी चालू होईल त्याच्याकडे माझं लक्ष असायला पाहिजे. आणि मशीन एकदा चालू झाली की मग मी इंटरनेटचा विचार करायला पाहिजे. राईट? So like that, these are the levels, these are the processor execution levels which are assumed. असं नाही की सॉफ्टवेअर इंटरप्टला हायर प्रायोरिटी दिली आणि मशीन एरर्सला लोअर प्रायोरिटी दिली. येते लक्षात? हे अझम्पशन आपल्याला अझूम करायचंय की मशीन एरर्सलाच हायर प्रायोरिटी द्यायची आपल्याला आणि सॉफ्टवेअर इंटरप्टला लोअर प्रायोरिटी द्यायची. सो दिस इज द अझम्पशन मेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम डिझायनर्स. अँड फर्दर the priorities are given in terms of the integer numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5 like that. So 1 is treated as a higher priority, 5 is treated as a lower priority, or 5 may be set as a higher priority, 1 may be set as a lower priority. हे internally set केलेले आहे. ओके, जसं आपण प्रायोरिटी शेड्यूलिंग मध्ये कन्सिडर केलं होतं. प्रायोरिटी शेड्यूलिंग मध्ये आपण बस टाइम घेतला प्रोसेसचा, त्याचा अरायवल टाइम घेतला, त्याची प्रायोरिटी घेतली. मग प्रायोरिटी मध्ये नॉर्मली आपण जी काय हायर प्रायोरिटी आहे त्याला हायर म्हटलं, म्हणजे 5 प्रायोरिटी ज्या प्रोसेसची आहे त्याला हायर म्हणलं, आणि ज्याची 1 आहे त्याला लोअर प्रायोरिटी म्हणलं. म्हणजे 5 ला हायर म्हणलं, 5च्या नंतर 4 ला हायर म्हणलं, 4च्या नंतर 3 ला हायर म्हणलं, आणि 1 ला लोअर म्हणलं. सो these are the some of the assumptions which are made. Okay, so we can't say why this is like that. So this is the assumption. This is the third assumption, processor execution level. Actually we require this in the second chapter. त्या लेवल्स आपल्याला लागणार आहेत सेकंड चॅप्टर मध्ये. सो जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम. त्याच्या अगोदर पॉइंट तर लिहून घ्या फक्त. आपण लास्ट पॉइंट डिस्कस करतोय, assumptions about hardware. First assumption, user mode, kernel mode. Note it down in your notebook. Assumptions about hardware. First assumption, just note it down, user mode, kernel mode. User mode and kernel mode. So for your kind information, I am going to continue the second lecture also. So actually it is of a compiler construction. So I inform to Satarkar madam. I am going to continue this lecture also. So note it down. First assumption is user mode, kernel mode. So details will cover as a part of architecture. Second, interrupts and exceptions. फक्त नाव लिहून घ्या, हे नोट्स मी शेअर करणार आहे तुमच्या बरोबर. इंटरप्ट्स अँड एक्सेप्शन्स. नेक्स्ट, प्रोसेसर एक्झिक्युशन लेवल. याच्यामध्ये मात्र ही डायग्राम ड्रॉ करा. प्रोसेसर एक्झिक्युशन लेवल. Processor execution level. So draw this diagram. This is most important diagram. Again, at the time of offline exam, so this is asked for 5 marks. Write a note on processor execution levels. Okay, you need to draw the diagram and you need to describe. So description you are able to write when we complete the second chapter.
ओव्हर डायग्राम झाली. Note it down. First one machine errors, second one clock, third one disk, fourth one network devices, terminals, then software interrupts, typical interrupt levels. So all these are the types of interrupts. हे सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे interrupts आहेत. So these are inbuilt. प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये इंटरप्ट्स असतात. Whenever that interrupt is initiated, so operating system have to give higher priority to the interrupt than the execution. Typical interrupt levels show that arrows also. So in downward direction we are showing lower priority and upward direction higher priority. म्हणजे मशीन एररला सगळ्यात हायेस्ट प्रायोरिटी आहे आणि सॉफ्टवेअर इंटरप्ट्सला सगळ्यात लोएस्ट प्रायोरिटी आहे. So this is about processor execution levels. Next, again, it is another next assumption. So next assumption is memory management. So as I said that the kernel coordinates with the machine hardware to set up a virtual to physical address. So we already discussed Unix operating system कुठली memory implement करते हैं, virtual memory implement करते हैं. Okay, so that's why the concept of virtual address and physical address is there. So mapping of virtual address to physical address is there. Okay, so again detailed part will cover as a part of memory management. इथे दोन addresses आपण वापरणार आहोत. इथे आपण logical addresses generate करणार नाहीये. We are generating the virtual addresses. So when virtual address is generated and that is mapped to the physical address for demand paging. So this is another assumption. So these are the assumptions. So how many assumptions are there? Kernel mode, user mode first, interrupt exception second, third processor execution level, fourth processor execution level च्या memory. Actually interrupt and exception are treated as two different, so that's why total 5 interrupts are 5 assumptions are there. Okay, so we'll move to the next point, second main point from this chapter. Okay, introduction to kernel. एक पॉइंट झाला आता आपला या चॅप्टर मधला, general overview of the system. Under that we discussed about, come on, history, system structure, user perspectives, OS services, assumptions about hardware. So total 5 subpoints we covered in the first point. Now this is the second major point. So again second major point is introduction to kernel. Under that we are discussing about 4 subpoints: architecture of Unix operating system, introduction to system concepts, kernel data structures, and system administration. Note it down. Write down the second main point, introduction to kernel. Yes, online students, are you listening to me? Hello, online students, are you listening to me? Hello, am I audible, online students? Yes, ma'am. Okay, so try to listen. Almost 50 students are there. And if you are not responding, so it is of no use. Okay. So write down the second major point from this chapter, introduction to kernel. Under that the sub points, total 4 sub points we are discussing: architecture of Unix operating system, introduction to system concepts, kernel data structures, and system administration. So these are the 4 sub points we are going to discuss as a part of this second point. So again, regarding these 4, so 3 are major, 4th is the minor one. So mostly the question is not asked on the 4th sub point, system administration.
So question will be asked on first 3 subpoints. So out of that 3, again first one is the most important. So may I proceed further? Over. So we'll go one by one. So first of all, we'll discuss about architecture. We'll discuss about architecture. So this is about the architecture. Okay. Yes, online students, are you able to see it? Hello, online students, are you able to see it? Yes, ma'am. Okay. So this is the architecture. So first of all, draw this architecture, all of you. Draw it. So this is the major draw for a minute, for a while. So I'm just asking to the online students. So we'll enlarge. Actually, it requires one page. एक पूर्ण पेज लागतंय त्यामुळं तुमचं जर रायटिंग अर्ध्या पेज पर्यंत आला असेल तर तिथून खाली ड्रॉ करू नका. प्लीज पुढच्या पेजवर जावा. So it requires one big page. बऱ्याच वेळेला आपल्याला हॅबिट असते कंजूषपणाची आणि तीच हॅबिट आपल्याला पेपर मध्ये पण ऍप्लिकेबल होते. तिथं पण बऱ्याच वेळेला आपण युनिव्हर्सिटीला पे केलेलं असते एक्झाम फी, तरी पण अर्ध्या पेज मध्ये डायग्राम काढायचा प्रयत्न करतो. ओके. So don't do like this. So all the students online as well as offline, you have to draw this diagram. So you require one page. So I have just zoomed in. So I will zoom out. So accordingly, you need to draw the diagram. Actually, a diagram is divided into 3 levels: user level, kernel level, and hardware level. It is divided into 3 levels. So your page will be, actually user level is somewhat short. It is differentiated with the help of dotted line, and hardware level is also very small. So kernel level is big one. Okay. So now I will enlarge the diagram. Now is it visible? दिसतंय का नाही दिसत? Architecture of Unix operating system. स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करत जावा. सो 2 डॉटेड लाईन आहेत, एक युजर लेवल आणि कर्नल लेवल मध्ये आणि दुसरी कर्नल लेवल आणि हार्डवेअर लेवल मध्ये. Okay. So from user, in user level, user programs are there. User programs are going through libraries, or they are directly interacting with the system call interface. So system call interface is inside the kernel level. System call interface is inside the kernel level, and below system call interface, 2 major systems are there. One is file system, another is process control subsystem. File system and process control subsystem. Process control subsystem is further subdivided into IPC, interprocess communication, scheduler, memory management. Below file system, buffer cache is there. So hope everybody has written this line, architecture of Unix operating system. Okay. User programs, they are going either through libraries or they are directly interacting with system call interface. In between, I have shown dotted line indicating trap. So trap is the software interrupt. TRAP, trap. Trap is the software interrupt initiated during user program. So I have shown user level and kernel level, and in between these 2 levels, dotted line is there. Then system call interface is there. Draw the arrows properly. So almost all arrows are bidirectional arrows. All arrows are bidirectional arrows. Only the arrow from user programs to library, it is unidirectional.
And for your kind information, this is asked for 10 marks. हे आर्किटेक्चर 10 मार्काला विचारलेलं आहे. This is the frequently asked question. As your exams will be offline, so question is repeated number of times for 10 marks. जे सिस्टीम आर्किटेक्चर मध्ये बघितलं होतं आपण 3 लेअर आर्किटेक्चर, ती पण डायग्राम काढायची आहे तुम्हाला आणि ही पण काढायची. सो बोथ डायग्राम कॅरीज 10 मार्क्स. सो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इज सफिशियंट. खूप डिटेल डिस्क्रिप्शन करायची गरज नाहीये, पण डायग्राम खूप महत्वाची आहे. तुम्ही डायग्राम जर परफेक्ट काढली सो विल गेट मिनिमम 7 मार्क्स. And throughout the syllabus we are discussing this diagram only. पूर्ण सिलेबस मध्ये आपण हीच डायग्राम डिस्कस करणार आहोत. सेकंड चॅप्टर आपला बफर कॅश आहे, जो एक ब्लॉक दाखवलेला इथं. तिसरा चॅप्टर फाईल सिस्टीम आहे. तिसरा आणि चौथा फाईल सिस्टीम मध्ये कव्हर होतोय. त्यानंतर 5वा आणि 6वा प्रोसेस कंट्रोल सबसिस्टीम आहे. 7वा मेमरी मॅनेजमेंट आहे आणि 8वा हार्डवेअर लेवलचा आयओ मॅनेजमेंट आहे. Below system call interface, it's a system call interface. In short, I written IF, I/F interface. Below that, file system is there at one side, file system at another side, process control subsystem. Below file system, buffer cache is there. Is it over? Can I move? So below buffer cache, character and block, these are the two types of devices. And below devices, device drivers are there. In hardware level only hardware is there. एकच ब्लॉक आहे ज्याला आपण हार्डवेअर म्हटलेलं आहे. In kernel level hardware control is there. हार्डवेअर कंट्रोल हा ब्लॉक हार्डवेअर लेवल मध्ये नाही आहे. हार्डवेअर कंट्रोल इज इनसाइड कर्नल लेवल. दोन ब्लॉक आहेत, एकाचं नाव हार्डवेअर कंट्रोल आहे, दुसऱ्याचं नाव हार्डवेअर आहे. हार्डवेअर हे पूर्ण हार्डवेअर लेवल मध्ये येते आणि हार्डवेअर कंट्रोल हे कर्नल लेवल मध्ये येते. या डायग्रामवर बरेचसे एमसीक्यू क्वेश्चन विचारले जातात. हार्डवेअर कंट्रोल कुठे प्लेस केलेला आहे, कर्नल लेवल मध्ये का हार्डवेअर लेवल मध्ये का युजर लेवल मध्ये. सो हार्डवेअर कंट्रोल इज प्लेस्ड इन कर्नल लेवल. All online students, you can also draw the diagram. Over. So this is about the architecture of Unix operating system. If your diagram is over, now you can listen to me. If your diagram is over, you can listen to me. I will describe it. So normally description starts. Architecture is divided into 3 levels: user level, kernel level, and hardware level. Okay. In user level, what comes? So in user level, user programs are there. So we people, we are the users. We are the users. What we are doing? We are writing the programs. Okay. Listen carefully to understand the concept. User program कडून 2 arrows आहेत. एक डायरेक्टली सिस्टीम कॉल इंटरफेसला जातो आणि दुसरा थ्रू लायब्ररी जातो. ओके. सो थ्रू लायब्ररी इन द सेन्स व्हॉट एव्हर प्रोग्राम्स वी आर रायटिंग.
आपण बऱ्याच वेळेला आपल्या प्रोग्राम मध्ये .h फाईल इन्क्लूड करतो. and this is nothing but header files. So these are the library files. Headers files ला library files पण म्हटलेलं आहे, right? So these are nothing but the programs which are going through libraries. म्हणजे बऱ्याचशा प्रोग्राम मध्ये आपण हेडर फाईल वगैरे इन्क्लूड करतो आणि ते प्रोग्राम परत फर्दर कंपाईल करतो आणि एक्झिक्युशन करतो. अँड अदर प्रोग्राम्स दीज आर नथिंग बट द मायक्रो प्रोसेसर रिलेटेड प्रोग्राम्स. आता मला माहित नाही तुम्हाला कितपत त्याचं माहिती आहे. इम्प्लिमेंटेशन तर तुम्ही केलेलंच नाहीये, तुम्हाला किट माहित नाहीये आय थिंक, नाही ना? किट वगैरे दाखवलं होतं मॅडमनी सेकंड इयरला. बर, ते जे प्रोग्राम तुम्ही प्रोग्राम तर बघितलेत, प्रोग्राम तर दिले होते का तुम्हाला? त्याचा जे प्रोग्राम मध्ये काय असतं एक्झॅक्टली? इन्स्ट्रक्शन्स असतात, राईट? इन्स्ट्रक्शन्स असतात. प्रोग्राम दिले होते का मायक्रो प्रोसेसरचे? दिले होते ना, जे ते तुम्हाला किटवर इम्प्लिमेंट करायचे होते. फक्त तुम्ही किटवर इम्प्लिमेंट केलेले नाही आहेत, तुम्ही प्रोग्राम केलेत का? ताजम माजम वर केलेत का? ओके ओके. सो इफ यू रिकॉल द कोड ऑफ दॅट प्रोग्राम, त्या प्रोग्रामचा जर कोड आठवला तर तो टोटली तुमच्या सी प्रोग्राम आणि सी प्लस प्लस जावा प्रोग्राम पेक्षा वेगळा आहे, बरोबर आहे? त्याच्यामध्ये इन्स्ट्रक्शन्स लिहिलेले आहेत. सो दीज प्रोग्राम्स आर नथिंग बट द प्रोग्राम्स विच आर डायरेक्टली टेकिंग द हेल्प ऑफ सिस्टीम कॉल. म्हणजे ते डायरेक्टली सिस्टीम मध्येच एक्झिक्यूट होतात, ते युजर लेवल मध्ये एक्झिक्यूट होत नाहीत. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? येते लक्षात? दोन प्रकारचे प्रोग्राम सांगितले मी. एक जे आता तुम्ही डेटा स्ट्रक्चर मध्ये वगैरे केलेला आहात किंवा सी मध्ये केलेला आहात, ते म्हणजे पहिला इकडचा एरो, युजर प्रोग्राम्स गोइंग थ्रू लायब्ररीज. So these are such programs. And other types of programs, some programs are there which are directly executed inside kernel level only. They are not executing in user level. So assembly language programs, good. Assembly language programs. So these are nothing but other arrow. These programs are the other arrow. So I am talking about these two arrows. So first arrow, all the programs which we are writing where we are including the library files. So they are taking the help of libraries, and then they are taking the help of system call interface. And other assembly language programs, they are directly taking the system call interface. They are directly executing in the system. Okay, so this is about the user level. And in user level, some software interrupts may come. Some software interrupts may come. जर normally आता हे जर लक्षात यायचं असेल तर तुम्ही काल जो प्रोग्राम केला त्याच्यामध्ये आपण ओपन सिस्टीम कॉल वापरले. तर नॉर्मली फाईल जर ओपन करायची असेल तर कमीत कमी आपल्याला फाईल नेम लागतं आणि त्याचा मोड ऑफ ओपनिंग लागतो, म्हणजे 2 पॅरामीटर लागतात. जर मी 2 पॅरामीटरच्या ऐवजी एकच पॅरामीटर दिलं, लिसन केअरफुली, ओपन या सिस्टीम कॉलला 2 पॅरामीटरच्या ऐवजी मी एकच जर पॅरामीटर दिलं, so it raises some kind of error, and that errors are nothing but the interrupts, software interrupts. So they will be again coming at the time of execution. Syntactical error नाही आहे, मी ओपन लिहिले त्याच्यापुढे फाईल नेम दिले त्याच्यामध्ये आणि सेमीकोलन दिले, तिथं सिंटॅक्टिकल एरर येत नाही. कंपायलेशनला मला एरर दिसत नाही, रन टाइमला एरर जनरेट होते. So these are nothing but the some of the software interrupts. Okay, so one of the software interrupt is trap. So in that case, again trap is initiated by the operating system, and it is told to the user that you have given something wrong, correct it, and then you can execute. So like that the error will be given. So that is the part of user level processing. Then come to the part of system level processing. Once it executes system call, एकदा इनपुट वगैरे घेऊन तो सिस्टम कॉल एक्झिक्युशन करायला लागला, so it changes the mode from user to kernel. It changes the level from user level to kernel level. So for example, open system call ला करेक्ट सिंटॅक्स दिलेला आहे, मी फाईल नेम पण दिलेली आहे आणि त्याचा मोड ऑफ ओपनिंग पण दिलेला आहे. So now it is executing in system level, that is kernel level. Okay, so whenever any program executes any system call, so it is said that it is changing the mode from user level to kernel level. जेव्हा एखादा प्रोग्राम सिस्टम कॉल एक्झिक्यूट करत असतो तेव्हा असं म्हटलं जातं की इट इज चेंजिंग द लेवल, इट इज चेंजिंग द मोड फ्रॉम युजर टू कर्नल. युजर लेवलला युजर मोड पण म्हटलेला आहे आणि कर्नल लेवलला कर्नल मोड पण म्हटलेला आहे.
So it is changing the level from user to kernel, or it is changing the mode from user mode to kernel mode. It is also called as a mode switch, like the concept of context switch. Context switch मध्ये काय केलं होतं आपण? Processor is switched from one process to another process. But here mode is get switched. Process तीच आहे. प्रोसेस एकच प्रोसेस आहे, ती थोड्या वेळासाठी युजर लेवल मध्ये रन होतीये आणि थोड्या वेळासाठी उरलेल्या सिस्टीम मध्ये रन होते. Are you getting my point? This is called as a mode switch. So again, these are the frequently asked question. What do you mean by mode switch? What do you mean by context switch? Context switch मध्ये प्रोसेसर एका प्रोसेस कडून दुसऱ्या प्रोसेसला जातो, पण मोड स्विच मध्ये प्रोसेसर त्याच प्रोसेस कडून एका लेवल मधून दुसऱ्या लेवलला जातो. म्हणजे कंटेक्स्ट सेम असतो, प्रोसेस सेम असते, फक्त लेवल चेंज केली जाते. Got it? So this is about mode switch. So then come to the system call interface. So once it executes the system call, actually different types of system calls are there. Here two arrows are there. One arrow is connected to file system and another arrow is connected to the process control subsystem. Listen to me, students. One arrow is connected to file system, another is connected to the process control subsystem. So different types of system calls are there. Some are related to process and some are related to file. जसं की आता मी डिस्कस केलं, फाईलला रिलेटेड कुठले कुठले सिस्टीम कॉल आहेत? जनरल, how to create the file, create system call is there, open system call is there, read system call is there, write system call is there, close system call is there. In the same fashion, related to process, fork system call is there. Create आणि fork. फाईल जर क्रिएट करायचं असेल तर क्रिएट सिस्टीम कॉल वापरतो आपण युनिक्स मध्ये, आणि प्रोसेस जर क्रिएट करायची असेल तर फोर्क सिस्टीम कॉल वापरतो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आणि प्रोसेस आपण फाईल मधूनच डिराईव्ह करतो. सो फाईल इज नथिंग बट द प्रोग्राम, प्रोग्राम अंडर एक्झिक्युशन इज process. So these are interrelated. So that's why the arrow is there from file system to process control subsystem. So here this arrow indicates open, read, write, etc. And this arrow indicates fork, execl, etc. आपण बरेचसे सिस्टीम कॉल स्टडी करणार आहोत. हा एरो म्हणजे आपला पहिला 5वा चॅप्टर आहे आणि हा एरो म्हणजे आपला 4था चॅप्टर. ऑलमोस्ट 4थ्या चॅप्टर मध्ये जवळजवळ 31 सिस्टीम कॉल आपण डिस्कस करणार आहोत, आणि ह्या एरोच्या अंडर म्हणजे 5व्या चॅप्टर मध्ये एक 8 ते 10 सिस्टीम कॉल, प्रत्येक सिस्टीम कॉलला एक अल्गोरिदम आहे. ओके, सो लाईक दॅट वी आर डिस्कसिंग. फर्दर फाईल सिस्टीम, so this is one part of the kernel and this is another part. So that's why it is said that kernel level is divided into two major parts. One is file, another is process. Okay, so file system. What do you mean by file system? जसं की आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉलेशन केल्यानंतर ती सी ड्राईव्हवर असते, राईट? इथे लक्षात, ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉलेशन केल्यानंतर त्याचे सगळे प्रोग्राम फाईल्स कुठे स्टोअर होतात? सी ड्राईव्हवर. जेव्हा आपण मशीन बूट करतो त्यावेळेस काय होतं एक्झॅक्टली? त्या सी ड्राईव्हवरचा डेटा मेन मेमरीमध्ये घेतला जातो, तो रन केला जातो आणि सगळं बूटिंग झाल्यानंतर आपल्याला डेस्कटॉप दिसतो. सो दिस इज नथिंग बट ओएस एक्झिक्युशन. कुठलाही प्रोग्राम घ्या, त्या प्रोग्रामला आपल्याला एक्झिक्युशन करायला लागतं. ओएस काय? ओएस पण प्रोग्रामच आहे. त्याचं इनपुट काय? जे काही फाईल्स आपण इन्स्टॉल केलेल्या आहेत त्या सगळ्या इनपुट फाईल म्हणून ट्रीट करतं ते. सो इट एक्झिक्युट्स ऑल द फाईल्स अँड इट गिव्स द आउटपुट. आउटपुट इज नथिंग बट द डेस्कटॉप. Environment. It provides us the environment with the help of which we are able to create new programs, right? So the same thing here. One is the file system. So file system च्या फाइल्स आपण कसा ऍक्सेस करतो? तर ऍक्च्युअल फाइल्स असतात आपल्या हार्डवेअरवर, आपल्या सगळ्या फाइल्स असतात हार्ड डिस्कवर. हार्ड डिस्क ही कुठे लोकेट केलेली आहे? हार्डवेअर लेवलवर. तिथून आपण फाईल ऍक्सेस करतो कुठं? कर्नल लेवल. इज इट राईट? So how to access these files? So these files are accessed through block type of devices. So this block is nothing but actually two types of devices are there in case of Unix. One is character type of device and another is block type of device. Character type of device is nothing but the terminal. जे आपण काल प्रॅक्टिकलच्या वेळेस ओपन केलं होतं त्याला आपण टर्मिनल म्हटलं. त्याला कॅरेक्टर टाईपचं डिव्हाइस म्हटलेलं आहे. रिझन बिहाइंड इट, जेव्हा आपण एक कॅरेक्टर टाईप करतो तो लगेच त्या डिव्हाइसवर डिस्प्ले होतो. इज इट राईट? तुम्ही कमांड एक टाईप केल्या डेट, जेव्हा डी टाईप केलं डी लगेच तिचं दिसतं. ए टाईप केलं ए दिसतं. असं कधी झालंय का?
पूर्ण DATE टाईप केल्यानंतरच DATE दिसलाय नाही. So it's character type. It is working character by character. So that's why it's called as a character type of device. And another type of device is the block type of device. Another type of device is block type of device, and the block type of device is nothing but our hard disk itself. So block type of device is nothing but hard disk itself. Hard disk la block type of device म्हटले. Block म्हणजे collection of characters. In another word, एखादी .c file असेल, so that .c file is treated as a block. So actually our big block is, hard disk is one big block. It is divided into sub blocks. And basically one block size is 5112 bytes or 1024 bytes or 2048 bytes. It depends upon the design. येते लक्षात? मी 512 बाइट्स म्हटलं. नॉर्मली एका ब्लॉकची साईज 512 बाइट्स असते. जेव्हा तुम्ही एखादी फाईल तयार करता, भले त्यामध्ये फक्त हॅलो लिहिलेलं असू दे, पण त्याला किती अलोकेशन होतं? मिनिमम एक ब्लॉक अलोकेट होतं. म्हणजे इट डिपेंड्स अपॉन द हार्ड डिस्क पार्टिशनिंग. जर ब्लॉक 512 चा असेल तर 512 चा ब्लॉक अलोकेट होतो. जर 1024 चा असेल तर 1024 बाइट्स एका फाईलला अलोकेट होतात. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जेव्हा प्रॅक्टिकल करजाल त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल. जसे जसे तुम्ही फाईल तयार करत जाल तशा तशा फाईलला वेगवेगळे ब्लॉक्स अलोकेट केले जातात. इंटरनली इट इज डन इंटरनली. Got it? So two types of devices are there. One is character type of device, another is block type of device. What do you mean by block type of device? You can say hard disk itself as a block type of device, or inside that hard disk, whatever number of partitions are there, each partition is also treated as a block type of device. Further, inside that partition, any folder is also treated as a block type of device. So what do you mean by block? Block is nothing but a collection of characters, in short. Okay. So these are nothing but the block type of devices. So we are accessing the files from the hard disk. So hard disk is located at hardware level. So this is the hardware. So over here hard disk is there. So this hard disk is accessed through device driver. So this disk is having its own disk driver. प्रत्येक डिव्हाइसला त्याचा ओन ड्रायव्हर असतो. सो इट इज लाईक बस ड्रायव्हर. बस चालवण्यासाठी बस ड्रायव्हर लागतो, तसं प्रत्येक डिव्हाइस चालवण्यासाठी एक त्याचा ड्रायव्हर असतो. व्हॉट मीन बाय दॅट ड्रायव्हर? इट इज अ स्मॉल प्रोग्राम. It is a small program, and with the execution of that program, that particular hardware will be activated. Right? So to activate disk driver is get executed by the operating system, and through disk driver, so disk will be accessed at kernel level in the form of block, and the data of the file, that is block, will be read in terms of buffer. When there is the concept of buffer cache will be used. So buffer cache, it is nothing but the fastest access memory. It is fastest access memory. For example, assume that, so this is my memory. So this particular table is my memory. So these are my resources. So I need to keep it nearer to me so that I can utilize immediately. Are you getting my point? Listen carefully. ही माझी प्रायमरी मेमरी आहे आणि ही माझी सेकंडरी मेमरी आहे. ओके. So if I want to access some data within less amount of time, I should keep it nearer to me. हा पेन किंवा हा मोबाईल मी तिथे ठेवून चालेल का? So it's far away. So the concept of cache is, it is the memory which is accessed fastly. It is nearer to the processor. कोण प्रोसेस करतोय प्रोग्राम्स? प्रोसेसर. मग प्रोसेसरला काय लागतं? डेटा लागतो. डेटा कुठे आहे? मेमरी मध्ये आहे. कुठल्या मेमरी मध्ये असायला पाहिजे तो? मेन मेमरी मध्ये. आणि ती मेन मेमरी कॅश मध्ये डिवाइड केली. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कॅश इज नियरर टू द मेन मेमरी. इट इज पार्ट ऑफ मेन मेमरी. So the concept of buffer cache is there. So block is nothing but my hard disk. I'm accessing the data from hard disk to the main memory. So on the hard disk, that partition is called as a block, and the same partition in main memory is called as a buffer. येते लक्षात? आपण काय करतोय? फाईल ओपन करतोय. ओपन करतोय म्हणजे काय करतोय? डेटा कुठे आहे? हार्ड डिस्क वर आहे. कुठल्या तर लोकेशनला आहे. त्या लोकेशनला जातोय. ती फाईल ओपन करतोय. ओपन करतोय म्हणजे काय? हार्ड डिस्क मधून तो डेटा मेन मेमरी मध्ये रीड होतो.
रिडिंग केलं जातं त्याचं. त्याची एक कॉपी हार्ड डिस्कवर असते आणि दुसरी कॉपी मेन मेमरीमध्ये असते. आणि जेव्हा आपण फाईल क्लोज करतो तो डेटा परत रिराईट होतो बॅकला. बऱ्याच वेळेला तुम्ही फाईल ओपन करता आणि त्याच्यात काही चेंजेस केले आणि सेव्ह न करता जर तुम्ही ती फाईल क्लोज केला तर ते विचारते तुम्हाला वेदर यू वॉन्ट टू सेव्ह ऑर नॉट. मग आपण सेव्ह म्हटलं तर तो काय करतो, त्याच्याकडे 2 कॉपी आहेत त्या फाईलच्या. एक मेन मेमरीमध्ये आहे जी तुम्ही चेंज केलेली आहे आणि दुसरी कुठे आहे, हार्ड डिस्कवर आहे जी चेंज झालेली नाही अजून. तुम्ही जेव्हा सेव्ह म्हणता तेव्हा ही फाईल, ह्या मॉडिफाईड फाईल ती त्याच्यावर रिप्लेस केली जाते. दिस इज द राईट ऑपरेशन. रीड राईट, रीड राईट. येते लक्षात? बऱ्याच वेळेला आपण फाईल ओपन करतो फक्त रीड करतो, मॉडिफिकेशन केलं तरच राईटची गरज पडते. आर यू एग्री विथ मी? सेव्ह म्हणजे काय, राईट ऑपरेशन, आणि सेव्ह नाही केलं तर फक्त रीड ऑपरेशन. सो दीज आर द रीड राईट ऑपरेशन. दे आर गोइंग ऑन इन बिटवीन हार्डवेअर लेवल अँड कर्नल लेवल. मी हात खाली वर करते तुम्हाला कळण्यासाठी. आपण डायग्राम मध्ये खाली हार्डवेअर लेवल दाखवली आणि मध्ये कर्नल लेवल दाखवली. सो रीड म्हणजे हार्डवेअर लेवल कडून कर्नल लेवल कडे आणि राईट म्हणजे कर्नल लेवल कडून हार्डवेअर लेवल कडे. पूर्ण सिलेबस मध्ये आपण या 2 ऑपरेशन डिस्कस करणार आहोत. क्लिअरली ट्राय टू क्लिअर द कन्सेप्ट्स. सो दिस इज अबाउट, these are the 3 levels. This is user level, this is the kernel level, and this is the hardware level. So this operation is called as a read operation and this operation is called as a write operation. Okay, so reading the data is read from hardware level to the kernel level, and if it is modified then it is written back to the hardware, right? hard disk. मग हार्ड डिस्क मध्ये तुमची काय हार्डवेअर लेवलला तुमचं हार्ड डिस्क आलं किंवा पेन ड्राईव्ह आलं, सो वॉट एव्हर मेमरीज वी आर युटिलायझिंग, सीडी आलं, डिस्क आली, लाईक दॅट ऑन. Got it? So here we are accessing the data from hardware level to the kernel level through block inside the buffer, and from that buffer we are interacting with the file system. We are interacting with the file system. So buffer cache, it is the software implementation of hardware main memory. Buffer cache काय आहे? बफर म्हणजे काय, टेम्पररी मेमरी. बफरलाच टेम्पररी मेमरी म्हणतोय आपण. ते टेम्पररी थोड्या वेळासाठी आपण वापरतोय, परत ती डिअलोकेट करतो. थोड्या वेळासाठी वापरतो, परत डिअलोकेट, म्हणजे अलोकेशन डिअलोकेशन होत असते त्याचं. अलोकेशन डिअलोकेशन. ओके, so like that this is one part, that is file subsystem, and another part is process control subsystem. So again some of the system calls are there related to process. So this is about process control subsystem. It consists of 3 sub blocks. One is IPC. प्रोसेस म्हटलं की एकापेक्षा जास्त प्रोसेसेस आहेत, कारण युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम मल्टी प्रोसेसिंग कन्सेप्ट इम्प्लिमेंट करते. एकापेक्षा जास्त प्रोसेसेस आहेत सिस्टीम मध्ये. They need to communicate with each other. They can't execute at a time. Is it right? They are cooperating. Recall the concept of IPC. Cooperation करावं लागते. का? काही रिसोर्सेस कॉमन आहेत. कॉमन रिसोर्सेस असतील तर ते एकाच वेळेस सगळ्या प्रोसेसेसला देता येणार नाही. त्यामुळे त्या प्रोसेसेसना काय करायला लागतं, आपण 2 जण आहे ना, आपल्याला प्रिंटर लागणार आहे ना, मग तू पहिल्यांदा यूज कर, मग मी नंतर यूज कर, किंवा मी पहिल्यांदा यूज करतो, तू नंतर यूज कर. दिस इज द काइंड ऑफ कोऑपरेशन. Are you getting my point? So this is IPC, inter-process communication. They are communicating with each other. They are mutually understanding each other and then they are doing the operation. Because few resources are there. They can't expect separate resource. ते म्हणू शकत नाहीत प्रोसेस मी आहे, मी P1 आहे, मला प्रोसेसर पाहिजे. P2 म्हणू शकत नाही, मला दुसरा प्रोसेसर पाहिजे. When it will be applicable, if multi-processor system will be. Right? So like that, they need to do the IPC. So as more than one processes are there, they are having their own size, they require their own space. त्यांना मेमरी लागते, त्यामुळे मेमरी मॅनेजमेंट करायला लागतं ऑपरेटिंग सिस्टीमला. सो मेमरी मॅनेजमेंट इज द सब पार्ट. शेड्यूलर एकापेक्षा जास्त आहेत, त्यांना शेड्यूलिंग करायला लागतं. कुठल्या टाइपचे शेड्यूलर लागतात डिपेंडिंग अपॉन द सिच्युएशन. जॉब क्यू मधून जर रेडी क्यू मध्ये घेऊन जायचं असेल तर कम ऑन लॉंग टर्म शेड्यूलर लागतो. त्यानंतर रेडी क्यू मधून सीपीयू ला अलोकेट करायचं असेल तर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लागतो. सीपीयू ला अलोकेट केली आहे प्रोसेस, पण त्या प्रोसेसला आयओ करायचंय, त्यामुळे त्या प्रोसेसला वेटिंग मध्ये जायचंय. मीडियम टर्म शेड्यूलर लागतोय.
Are you getting my point? So all these are required by the process control subsystem. So IPC is required, interprocess communication is required, memory management is required, scheduling is required. So that's why it is divided into 3 subparts: IPC, scheduler, and memory management. And further, the processes, they are also interacting with hardware. They are also interacting with the hardware. So process will be get created and process will be get terminated. Processor term processor यूज केली तर प्रोसेस क्रिएशन आणि प्रोसेस टर्मिनेशन. फाईल जर यूज केली तर फाईल क्रिएशन, फाईल डिलीशन. आपण टर्मिनेट नाही करत, फाईलला क्लोज करतो किंवा डिलीट करतो, राईट. सो डिफरंट ऑपरेशन्स आर देयर बेस्ड अपॉन द concept of file and process. So this all is included as a part of kernel level, and inside kernel level hardware control is there. What in the hardware control, जे काही सगळे डिव्हाइसेसचे ड्रायव्हर्स आहेत ते सगळे हार्डवेअर कंट्रोलचा पार्ट. ओके. सो अगेन ऑल दीज ड्रायव्हर्स दे आर इंटरॅक्टिंग विथ इच अदर ऑल्सो. जेव्हा की प्रेस केली जाते कीबोर्डच ऍक्टिव्हेट व्हायला पाहिजे, जेव्हा माउस क्लिक केला जातो माउसच ऍक्टिव्हेट व्हायला पाहिजे. सो दिस इज डन अगेन थ्रू द हार्डवेअर कंट्रोल. सो IO management, it comes under hardware control, and at last in the last layer, that is hardware level is there. So all the hardware, all the IO devices are kept at hardware level. So this is about the block diagram of system kernel. ही डायग्राम आणि सिस्टीम स्ट्रक्चर जर कंपेअर केलात, इज इट सेम? ते 3 लेअर आर्किटेक्चर दाखवलं होतं. युजर युटिलिटीज, शेल, कर्नल आणि हार्डवेअर. एका बाजूला हार्डवेअर आहे, दुसऱ्या बाजूला युजर आहे आणि मध्ये कर्नल. इथे शेल दाखवलेला नाही आपण. सो कर्नल बाय डिफॉल्ट इन्क्लूड्स शेल. गॉट इट? सो इफ यू टेक द definition of operating system, it is the interface between user and hardware. Got it? So this is the big block diagram of Unix operating system. This is the architecture of Unix, and throughout the syllabus we are discussing about this architecture. So basically 10 mark question is asked for the exam on this structure. So it is expected to draw 2 diagrams, one which we discussed under system structure, and this is the major diagram. ऍक्च्युली आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये या दोन्ही डायग्रामला सेम नाव आहे, त्यामुळे शॉर्टकट मारायचा प्रयत्न करू नका. तर जर तुम्ही सिस्टीम स्ट्रक्चर मधली डायग्राम जर काढलात तर तुम्हाला हार्डली 3 ते 4 मार्क मिळतील, त्याच्यावर मार्क मिळणार नाहीत. जर 10 मार्काला क्वेश्चन विचारला असेल तर ही डायग्राम एक्सपेक्टेड आहे. ओके. सो यू हॅव टू ड्रॉ दिस डायग्राम अँड यू हॅव टू सिस्टमॅटिकली एक्सप्लेन दिस डायग्राम. सो आय टोल्ड यू द पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. सो हाऊ टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन? आर्किटेक्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 levels: user, kernel, hardware. Then user level. So what is there inside the user level? User programs are there. So how many types of user programs are there? 2 types of user programs are there. One going through libraries, another assembly language programs. And in between trap may be there. Then kernel level. Kernel level is divided into 2 parts. One file system, another process control subsystem. So file, how we are accessing the files from the hardware? Through device drivers, through character and block type of devices. And process control subsystem, how we are controlling the processes with the help of 3 modules: IPC, scheduler, and memory management. And one line of each block you can just explore. What done by IPC? Is it right? What done by scheduler? What are the different types of schedulers? What done by memory management? So at least one line if you explore, you will get almost out of 10 9 marks. मोस्टली एक्सप्लेनेशनला जास्त मार्क नसतात, कधी पण तुमच्या डायग्रामला जास्त मार्क असतात. सो यू नीड टू पिक पॅड दिस डायग्राम. ही डायग्राम तुम्हाला पाठ करायची आहे का, तर पूर्ण सिलेबस मध्ये आपण हीच डायग्राम डिस्कस करणार आहोत. मी कुठल्याही चॅप्टरला गेले तर तुम्हाला याच्यातले मी क्वेश्चन विचारणार. बफर कॅश कुठे लोकेट केलेला आहे, हार्डवेअर कंट्रोल कुठे लोकेट केलेला आहे, फाईल सिस्टीम कुठे लोकेट केलेली आहे, प्रोसेस कंट्रोल सबसिस्टीम कुठे लोकेट केलेली आहे, युजर प्रोग्राम्स कुठे आहेत, लायब्ररीज कुठे आहेत. ओके. सो सिस्टीम कॉल इंटरफेस, वेअर इज इट? Is it inside the kernel level or is it inside the user level? Don't confuse. It is inside the kernel level. So these are the frequently asked question as a MCQ question as well as technical questions. Okay. So hope with this
So can I continue? Can I complete the chapter or can I stop? Stop झालं? We'll stop here. So almost we are going to end the chapter. Only 2 points are remaining. So we'll see in the next lecture. So tomorrow one more lecture is there. So probably we'll complete this chapter in this month only, so that we'll start next chapters. So thank you. So all online students, drop your attendance in the chat box with your division and roll number, and then you can leave. And other offline students, so page is there, yesterday's page is there with me. Just write your numbers. फक्त डेट टाका, याच्यावर मुलींनी द्या, इथे वरती डेट टाका, नंबर द्या. आहे का? काल खूप छोटा पेज दिला होता. ठीक आहे. So you can write your numbers.